the recording. Okay. So we are starting Bhagavad Gita class. Gita Upanishad was taught to Arjuna by the Lord himself. And this was written by the epic sage Vyasa in the middle of Mahabharata. We are going to learn Gita Dhyanam. Can you all of you go to the page? Dhyanam, it is a collection of 9 verses. So we are going to start with the Dhyanam. Okay. All of you have that page, because in some books the Dhyanam shlokas are not printed. Ma'am, I'm not having, ma'am. Here I don't have to, ma'am. Yeah, you will need to download it. Can you go to the Google and you will search, you'll find a lot of materials. Dhyanam shlokas, Gita Dhyanam. So here a collection of 9 verses, and we're actually meditating on the Gita itself. Okay, we'll start. Whoever has can start. Except Nagajyoti ma'am and Litika, everybody have found the Dhyanam shlokas? Yes, ma'am. Yes. Okay, great. Can you just say the first line? Parthaya Right. pratibodhitam. Okay, Yes, found it. okay, good. Yeah. Meditation on the Gita. Right. It's titled. Okay, we'll start. Hmm. शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. Okay, we'll start with you, ma'am. Radhika ma'am. Om. Repeat twice after me. Parthaya. Om Parthaya. Om Parthaya. Okay, you have to hold the ip. The following syllable is pra, so hold the ip. Parthaya. Om Parthaya. Pratibodhitam. 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 Bhagavata. Bhagavatam. Bhagavatam. Narayanena swayam. Narayanena swayam. Narayanena swayam. Parthaya pratibodhitam. Parthaya pratibodhitam. Parthaya pratibodhitam. Bhagavata Narayanena swayam. Bhagavata Narayanena swayam. Bhagavata Narayanena swayam. Vyasenag. So gra is g and r. So hold the first sound. Vyasenagrathitam. 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 Purana munina. Purana munina. Purana munina. Madhye Mahabharatam. Madhye Mahabharatam.
मध्ये महाभारतम्. Okay, we'll follow the alphabetical order. It will be easier for us. After Radhika, okay, Srinivas. Advaitaamritavarshiniim. अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् Advaita, okay. Advait, you said, I think, Advaitam, Advaita Mrita Varshinim. ओके अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् Bhagavatim, भगवतीम् भगवतीम् Ashtadashadhyayinim, अष्टादशाध्यायिनीम् अष्टादशाध्यायिनीम् Advaitamritavarshinim, Bhagavatim Ashtadashadhyayinim. अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् Ambatvamanusandadhami. अम्बा त्वमनुसन्ध It's Amba followed by Twa, right? We have to hold the Ambat. Can everybody go on chant? People who are not repeating after me, it can be on mute. Ambatva manusandadhami. अम्बत्वामनुसन्दधामि अम्बत्वामनुसन्दधामि Bhagavad Gite Bhavadveshinim. भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् So we are actually praying to the Divine Mother. We are meditating on her in this shloka. We are praying that for her to remove all our past karma. In a nutshell, this is the synopsis of the shloka. Okay. You'll get more information online. So I'll just repeat this slokam once. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Grathitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamritavarshinim Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Ambatvamanusandadhami Bhagavad-gite Bhavadveshinim. Okay, next shlokam. After Srinivas, is the order. Sorry, okay, Sri Vidya, then Uma Ramakrishnan, and then Litika. Okay, Sri Vidya. Yes, ma'am. Prapannapari. Okay, sorry, I will skip one. Second one is Namostute Vyasa. नमोऽस्तु ते व्यास नमोऽस्तु ते व्यास Namostute. Hold the iv for Vyasa. Okay. Namostute Vyasa. नमोऽस्तु ते व्यास नमोऽस्तु ते व्यास Vishala Buddhe. विशाल बुद्धे विशाल बुद्धे Pulla Ravinda. Okay, we'll split it. Pulla Ravinda. पुल पुल्लार पुल्लारविन्धा
पुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्रा 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 नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे नमोऽस्तु ते व्यास नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे नमोऽस्तु ते व्यास नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र पुल्लारविन्धायतपत्रनेत्र पुल्लारविन्धायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत येन त्वया भारत येन त्वया भारत तैलपूर्ण तैलपूर्णः प्रज्वालितो प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ज्ञानमयः प्रदीपः ज्ञानमयः प्रदीपः नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णाः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः. Tune, you'll adjust tune. It'll take some time, but don't worry about the tune. Okay, that is secondary. We'll focus on the pronunciation of the syllables. Next one. Next, who's next in this list? Uma. Ma'am? Yeah, can you hear me? Yes. Uma, there's a lot of background noise at your end. No. Okay. Can you hear me? Yes. Okay. Ah. प्रपन्नपारिजाताय प्रपन्नपारिजाताय प्रपन्नपारिजाताय. Ma'am, your ID name is Uma, is it? Yes. Okay, okay, fine. Prapannaparijata. One second. Yeah. Stotra Vaitraikapanaye. Totra vetrai. No, again. Stotra Vait. Hold the it for tra. Stotra Vaitraikapanaye. Totra vaitraikapanaye. Totra vetraikapanaye. Yeah. Jnanamudraya Krishnaya. ज्ञानमुद्राय कृष्णाय. ज्ञानमुद्राय कृष्णाय. गीतामृतदुहे नमः. गीतामृतदुहे नमः. गीतामृतदुहे नमः. प्रपन्नपारिजाताय
स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Next. Shall I repeat? You want to repeat? Okay. Yes. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Okay. Okay. Next. Yeah. Litika? Yes, ma'am. Yeah. Fourth one. Okay. Sarvopaniषदो सर्वोपनिषदो गावो गावो दोग्धा दोग्धा गोपालनन्दनः गोपालनन्दनः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः. Again, ma'am. Yeah, repeat twice. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्सः सुधीर् पार्थो वत्सः सुधीर् भोक्ता दुग्धम् भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् गीतामृतं महत् पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता again पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्. very Ma'am? good. Yeah, Ma'am, my mom is also with me, ma'am. okay. Her name doesn't, okay, she's with you. Okay, next, let her chant. Vasudevasutam devam वसुदेवसुतं देवं Kamsachanuramardanam Marda small, sorry. Kamsachanuramardanam कंसचाणूरमर्दनं Devaki Paramanandam देवकी परमानन्दं Krishnam Vande Jagadgurum कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Okay. Ma'am, Next. can I ask doubt, ma'am?
Ma'am, Yeah, this sure. Partho, after that, va, it, sa, ma'am, what are the two words with joined, ma'am? Partho, next word, va, Partho ah, Vatsas. Vatsaha followed by sa, no? So Vatsas. va, it, sa, is, vatsas, vatsas. Correct. Okay, okay, Correct. ma'am, okay, okay. Or Partho Vatsaha Sudhir Bhokta. That is also correct. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thanks, ma'am. Then you say the visarga or you join it with the succeeding letter, which is sa. Clear, right, Padma? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. Deepak. Sixth one. Yes. Yeah. Bhishmadronatata. भीष्मद्रोणतटा भीष्मद्रोणतटा Jayadratha-jala. जयद्रथजला जयद्रथजला Gandhara-nilotpala. गान्धारनीलोत्पला गान्धारनीलोत्पला Bhishmadronatata Jayadratha-jala Gandhara-nilotpala. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला Shalyagrahavati. शल्यग्राहवती शल्यग्राहवती Kripena Vahani. कृपेण वहनी कृपेण वहनी Karnena Velakula. कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला Shalyagrahavati Kripena Vahani Karnena Velakula. शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला Next, who's after Deepak? Sorry, I'm still getting used to the order. Gayatri? Ma'am? Gayatri, we are in shloka number 6, okay? Sloka number 6. Of Dhyanam. Do you have that page in your book? 1 minute, ma'am. Okay, we'll go to the next person. We'll come back to you for the next shloka. In the meantime, Okay. you find the page. Okay. Nagajyoti ma'am. Yes, ma'am. Ashwathama. Ashwathama. Ashwathama, Ashwathama, Vikarna Ghora Makara. Vikarna Ghora Makara, Vikarna Ghora Makara, Duryodhanavartini. Duryodhanavartini, Duryodhanavartini, Ashwathama Vikarna Ghora Makara. Duryodhanavartini. Ashwathama Vikarna Ghora Makara, Duryodhanavartini, Ashwathama Vikarna Ghora Makara, Duryodhanavartini, Sotirna Khalu Pandavai. Sothirna Khalu Pandavai, Sotirna Khalu Pandavai, Rananadi. Rananadi, Rananadi, Kaivartakah Keshavaha. Kaivartakha Keshavaha, Kaivartakha Keshavaha, Kaivartakaha plus followed by ka. We have to hold the ik. It's good. I think you said it correctly only. Kaivartakah Keshavaha. Kaivartakha
कः केशवः कैवर्तकः केशवः Okay. सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः Next, Gayatri, ready? Gayatri, are you ready, ma? Ma'am, may I know the Yeah. chapter which chapter number which you are taking? Okay, Dhyanam, you have to find it. Okay, it's not, it is before starting chapters, we have to chant the Dhyanam. You find for it, okay? Listen. Next question. Yeah, Padma. Amen. पाराशर्यवचस्तरोजममलम् पाराशर्यवचः सरोजममलम् पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् 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 गन्धोत् इत्तु वरुल्ल मैम गन्धोद्घटम् Correct. पाराशर्यवचस्तरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् 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 हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् नानाख्यानककेसरम् सम्बोधनाबोधितं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् Okay, next. Who's after you? Okay, back to Radhika. Yes, Can you ma'am. hear me? Yes, ma'am. Radhika, okay. One second, I lost my page. Yes, ma'am. लोके सज्जन षट्पदै लोके सज्जन षट्पदै लोके सज्जन षट्पदै पदै पदै रह रह हा रह रह हा रह रह हा पेपीयमानं मुदा पेपीयमानं मुदा पेपीयमानं मुदा लोके सज्जन षट्पदैरह रह हा पेपीयमानं मुदा लोके सज्जन षट्पदैरह रह पेपीयमानं मुदा. Okay, once more, you can correct raha raha ha. Okay, okay, ma'am. But
if you're joining, just keep this in mind. The two dots is called visargam, right? Visargam followed by pa will become if. Raha, rahaf. Okay. Okay, ma'am. So when I say it, I have to say it as raha rahaf. Yeah, because chanting is like it's a natural pranayama. So if you there are usually the chandas, rule of chandas, right? There are fixed number of syllables. So with the, if you don't take too many stops, then your pranayama is automatically taken care. Your breathing. So better to avoid too many pauses and stops. These holdings and joining rules, they are natural points to pause. So we should not introduce extra points. Oh, of course, if you are unable to chant, then that's a different case altogether. Okay. So we'll say, where we loke sajjana shat padai raha पेपीयमानं मुदा लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा. Again. Once again, ma'am. Yes. लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा. भूयाद् भारत पंकजम् भूयात् भारत पंकजम्. भूयात् भारत पंकजम्. कलिमलप् Kalimalap. Kalimalap. Should I pronounce ip over there, ma'am, together? Kalimalap. Okay. Yes. Okay. Pradvamsinash. Pradvamsinash. Because naha followed by shra. Shra. Okay. Shra, the first sound of shra is sha. So hold it. Okay, ma'am. Pradvamsinash. Pradvamshinash. Pradvamshinash. Shreyase. 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 You can say Shreyase or Shreyase. Both are correct. I think the latter Shrey also is correct. Okay. Shrey Okay. or Shrey. Both are correct. Bhuyad Bharata Pankajam Kalimala Pradvamsi Nash Shreyase. भूयाद् भारत पङ्कजं कलिमलप्रदवंसि न श्रेयसे. Radhika, you're reading Sanskrit text or which language text are you following? Sanskrit, I'm trying to read in Sanskrit, ma'am. Though I'm not well versed in it, I'm just trying to. Good, nice, nice. Prad, okay? The is half, the big the is half. That's you have to linger. Prad, vamsi, nash, shreyase. Okay, ma'am. Pradvamsi na shreyase. Okay. Parasharya vachas saroja mamalam Geetartha gandhotkatam Nanakhyanaka kesaram harikatha Sambodhanabodhitam Loke sajjana shatpadairaharaha Pepiyamanam muda Bhuyad Bharata Pankajam Kalimala Pradvamsi Nash Shreyase. Okay, next one. After Radhika, you all remember the order, okay? After Radhika, Srinivas. Yeah, Radhika. Yeah, Gayatri. Ma'am, I got the sloka, ma'am. Okay, great. Sloka number 8. Your turn. Yeah. Yes, ma'am. Mukang karoti. Mukang karoti. Mukang karoti. Vachalam. 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 Pangum. Pangum.
पङ्गुं वाचालं पङ्गुं वाचालं पङ्गुन् वाचालं पङ्गुन् लङ्घयते गिरिं sorry लङ्घयते गिरिं लङ्घयते गिरिं good मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लयते गिरिं पङ्गुं लयते गिरिं पङ्गुं लङ्घ ग is big g, okay लङ्घयते गिरिं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं okay g alone you have to press okay लङ्घयते गिरिं लङ्घयते गिरिं very good यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम् okay मूकं Ma'am? करोति yeah Gayatri I am following only Sanskrit, ma'am. I got one new book, only Sanskrit book, ma'am. excellent great मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् okay next I think Srinivas यं ब्रह्मा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः You can say स्तुन्वन्ति दिव्यैः then say stavaihi so you're Stavaihi. giving sargam but if you're joining Your voice is breaking, ma'am. No, ma'am. It's low. It is audible for us, ma'am. It is clear for us. Okay, it's clear to me now. okay fine so you can either say divyaihi savaihi in two sargam or combine divyaihi savaihi Okay. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमो वेदैः साङ्गपदक्रमो वेदैः साङ्गपदक्रमो it's actually क्रमोपनिषदैर् साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् साङ्गपदक्रमोपनिषदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः
गायन्ति यं सामगाः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः. श्रीविद्या. ध्यानावस्थित 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 तद्गतेन तद्गतेन मनसा पश्यन्ति मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यं योगिनो ध्यानावस्थित तद्गतेन ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो मनसा पश्यन्ति यं योगिनो मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. देवाय तस्मै नमः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. Okay, this completes our Gita Dhyana. We'll move on to chapter number 1. Ma'am? Yeah, Gayatri. Ma'am, is that Dharma Kshetra Kurukshetra the sloka? Correct. Okay. Okay. Order. Sri Vidya. Okay. Uma Balakrishna. अथ प्रथमोऽध्यायः. She's on mute. She's on mute. Okay. Who has to say now? Uma Yes, Ramakrishna. Yes, madam. Okay. अथ प्रथमोऽध्यायः. अथ प्रथमोऽध्यायः. अथ प्रथमोऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच. धृतराष्ट्र उवाच. धृतराष्ट्र उवाच. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे. समवेतायुयुत्सवः. 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 मामकाः पाण्डवाश्चैव. मामकाः पाण्डवाश्चैव.
मामकाः पाण्डवाश्चैव Vashchaiva. okay. मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जया किमकुर्वत सञ्जय किमकुर्वत सञ्जय Litika? Yes, Shall I ma'am. repeat? No, Litika will repeat. Litika. Dharma kshetre kurukshetre samaveta. We'll say line by line, okay? First person will, for the first person, we'll break the line. And for the next person, we will say line by line. Okay, Dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsavaha. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जया मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वद सञ्जय मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वद सञ्जय Very nice, very nice. Next, I think your mom, right? Sanjaya uvacha. Sanjaya Uvacha Drishtva tu pandavanikam. Drishtva tu Pandavanikam Yudham duryodhanastada. Vyutam Duryodhanastata Acharyamupasangamya. Acharyamuppasangamya Raja vachanamabravit. Raja Vachanamabravit Deepak. Drishtva tu pandavanikam vyudham duryodhanastada. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा Acharyamupasangamya Raja vachanamabravit. आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् Good. Gayatri, Yes, ma'am. third one. Pashyaitam panduputranam. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् Acharyamahatiim chamum. आचार्यममतीं च मो आचार्यममतीं च मो This is small mistake, if you can correct. Mahatim. Okay, mamatim illa maha. महतीं Mahatim chamum. आचार्यमहतीं च नो Chamum. ते च मों Good, good. Yudham drupada putrena. व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण Tava shishyena dhimata. तव शिष्येन धीमता सव शिष्येन धीमता Good. Next person. Nagajyoti ma'am. Pashyaitam panduputranam
आचार्य महतीं च मूम् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूम् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ओके पद्मा Amen. शूरा महेश्वासा अत्र शूरा महेश्वासा अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि भीमार्जुन समायुधि भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च युयुधानो विराटश्च युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः द्रुपदश्च महारथः द्रुपदश्च द्रुपदश्च ओके द्रुपदश्च महारथः द्रुपदश्च महारथः राधिका अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि that yudhi is short, okay, so Okay. since it's ending it can be little longer, otherwise it will sound abrupt. Say yudhi, that's it. Okay, ma'am. Samayudhi. That's it. Yuyudhano viratascha drupadascha maharathah युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः okay. Srinivas दृष्टकेतुश्चेकितानः 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 so drishta drishti but here the is second, so you have to stress drishtaketuश्चेकितानः दृष्टकेतुश्चेकितानः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् I made a small mistake in the timing. It's Kashi. Kashi. Kashirajascha Viryavan. काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् Purujit Kunti Bhojascha. पुरुजित् कुन्तिभोजश्च पुरुजित् कुन्तिभोजश्च Shaibyascha Narapungavaha. सैभ्यश्च नरपुङ्गवः सैभ्यश्च नरपुङ्गवः Okay. Next, Sri Vidya. Drishtaketushchekitanaha Kashirajascha Viryavan. दृष्टकेतुश्चेत्कितानः काशीराज
काशीराजश्च वीर्यवान् दृष्ट Kashi. Keep the she short. Kashi. Immediately say Ra. Kashi Rajascha. काशीराजश्च काशीराजश्च Purujit Kunti Bhojascha. Shaivyascha Narapungavaha. पु- पुर- पु- पुरु- पु- पुरुजित can you repeat, ma'am? Sorry. Sure, sure. Purujit Kunti Bhojascha. All characters of Mahabharata characters, their names will appear. Purujit Kunti Bhojascha. Okay. Vidya? Excuse me, ma'am. Sorry, ma'am. Yeah, Gayatri. I and Litika have class now. Can we leave? Sure, sure. Bye. See you in the Bye, next ma'am. class. Bye. Bye, ma'am. Shreya, are you on? Ma'am, Yes, ma'am. tomorrow morning do we have? You ping me. You message me. Okay, I'll reply. Purujit Kunti Bhojascha. Purujit Kundi Bhojascha Correct. Shaibhyascha Narapungavaha. it's Shai. Shaib. Stop is at B. Shaib Yascha. Shaivyascha Narapungavaha. Narapungavaha. Try the whole line. Purujit. First stop. Jit. Okay. Purujit Kunti Bhojascha. Shaib Yascha Narapungavaha. Purujit Kundi Bhojascha Shaivyascha Narapungavaha Purujit Kundi Bhojascha Shaivyascha sorry ma'am Shaivyascha Nara Pungavaha. Correct. Okay, I'll just chant these five. We'll stop after this. अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. We'll stop here. So, if you want, I can record the Dhyanam Shloka separately and share in the group. Yes, ma'am. Thank you. Okay, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. See you all in the next class. Bye-bye. See you, ma'am. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Bye.